Fine. Fine. How was school? Normal. Normal. Excellent. Normal. And did you have all your classes? I know. No. Mm, mm, How many mm, classes did you take? 2 classes. 2 classes. Okay. What time did you finish? 2 o'clock. 2 o'clock. Very good, Miriam. Excellent. So, Miriam, tell me, what do you have for lunch today, Miriam? I ate toast tinga and toast pata. Very good. Excellent. Delicious, Miriam. Delicious. And what do you drink, Miriam? Um, I drank a little soda. Okay. Some soda. Some soda. Some. Very good. Okay. Okay, Miriam. So, listen, I'm going to share my screen with you. Okay. And let's start with the review of the topics. Okay. First, Miriam, let's start with zero and first conditional. Okay. Mhm. So, listen here. Okay. Okay. Here we have, okay, zero and conditional, okay. And let's begin. Okay. Remember, say zero conditional is used to, look at this, definition and explanation. The zero conditional is used to talk about cause and effect situations that are always true. For example, it says, if you leave your coffee or for too long, it gets cold. Remember, here you have present and here you also have present, okay? If it rains, the ground gets wet. Here is simple present, and then you have also here simple present, okay? For example, it says real life situations. If you don't do the dishes, they pile up. If you don't water the plants, they die, okay? So remember, the condition is that only for conditional zero is used for real things, okay? Yeah. That always, like I say, that are always true, okay? For example, the zero conditional is used for facts that are always true, while the first conditional is used for situations that may or may not happen. Es decir, condicional cero es para cuestiones, para cosas que son siempre verdad. Y el condicional uno es para situaciones que podrían o quizás no podrían pasar. ¿Sí? Es simplemente es una condición, ¿sí? De que puede ser que pase, como puede ser que no pase. ¿Ok? Okay. ¿Qué es el first conditional? ¿Ok? It says definition and explanation. Could you please read me, please, the first conditional? The first conditional is used to talk about a possible situation and its outcome, or a probable cause and effect. Okay. Examples and usage, primero, if it rains. If it rains, I'll take an umbrella. If Okay. John passes his test, he'll be very happy. Okay. If I have a time, I'll call you. Fíjate aquí, mira. Aquí está la condición. Si llueve, me llevaré una sombrilla. Es decir, usualmente no andamos con una sombrilla toda la vida. Es solamente en caso de que llegue a llover. Aquí, if John passes his test, si John pasa su examen, él estará muy feliz. Es decir, es una probabilidad que él pase el examen. If I have time, I'll call you. Si tengo tiempo, te llamaré. Okay. Mhm. Okay, me lo que dice, mira, real life situations, please. If you study, If you study hard, you'll pass the exam. okay, If you go to bed early, you'll feel more rest in the morning. exactly, more rested in the morning. Rested. ¿Qué será esa medida de rested? Mira, ¿qué será? El Rested. resto, ¿no? Casi, casi, casi. Pueden poner, miren, en OneNote, rested. Es un verbo que es descansado. More rested, más descansado. El verbo sería rest. El very good, excelente. El verbo sería rest.
Sin LD. Exactamente. Very good. Rest. Okay. Exactamente. Aquí está claro, mira, dice, si tú estudias duro, pasarás el examen. Si tú te duermes temprano, tú te sentirás más descansado en la mañana, ¿no? It's a lie. Is a lie? Okay. Here we are, difference between first and zero conditionals. Could you please read the first conditional? The first conditional talks about a possible or probable future situation, while the zero conditional states a fact that is always true. Fíjate, aquí está. El primer condicional habla acerca de una situación probable o posible en el futuro, mientras que el condicional cero describe hechos que siempre son verdad. ¿Sí? Ok. Mira aquí. Use the conditional in context. Here, mira, first conditional. If it snows tomorrow, okay, I'll build a snowman. Si neva mañana, construiré un muñeco de nieve. ¿Qué quiere decir? Que existe la probabilidad de que caiga nieve, pero también puede ser que no caiga nieve. Fíjate, sí de condicional. If you heat water to 100 degrees, it boils. Claro, dice, si tú hierves el agua a 100 grados, pues obviamente hierve, ¿no? Ahora, mira, when you mix blue and yellow, you get green. Cuando mezclas azul y amarillo, obtienes verde. Aquí, miren, recuerdan, con el condicional cero, también puedes iniciar con if o puedes iniciar con when. Ese, miren, es un indicador que solamente el condicional cero puede utilizar o if o puede utilizar when. When, I, okay? at the moment, Yes, 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 yes. micro por sí. Ahí había uno. Ya no te pongas ahí al doctor que ya te lo desquitaron. Pero aún así. Ok, ahí va. Espera, un segundito. Ya. Very good. Wait a minute. Ok. ¿Y mi hijo? Entrenando. Ok, bien. Entonces, recuerda, el condicional cero puede utilizar ya sea o if o puede utilizar when. Es el único que puede utilizar when. El resto, sí o sí, utiliza if, ¿ok? O sea que está mal si ocupo when en first conditional. Exactamente. Que Yes. así lo ocupa mi profesora. No, porque when es para describir acciones que siempre pasan, que siempre van a ocurrir. Y la regla dice que solamente when puede combinarse con el condicional cero. ¿Por qué? Porque son para acciones, mira, por ejemplo, aquí. Cuando mezclas el azul y el amarillo, obtienes verde. Acá no. Fíjate, imagina que quitamos if, ¿no? Y ponemos when, dirían, when it snows tomorrow, I'll build a snowman. Cambia, miren, ¿sí? Cambia. ¿Por qué? Porque si ponemos when, tendríamos que usar la seguridad de que va a caer nieve. Entonces aquí, como es una seguridad, ya no llevaría will, llevaría presente simple. O sea que con ninguno de los demás condicionales podemos ocupar when Exactamente. No se combina con ninguno, excepto con el con condicional zero. cero, pero por esa condición, que condicional cero habla de cosas que siempre son verdad. Como aquí. Aquí, mira, aquí igual, en lugar de poner if, tú puedes poner, por ejemplo, when. When you heat water to 100 degrees, it boils. Claro, cuando hierves el agua a 100 grados, pues cuando calientas el agua a 100 grados, O lo hierve. podría usar, por ejemplo, si por ejemplo en el clima de first conditional, o sea, lo podría usar si yo supiera que sí va a nevar mañana, ¿no? Pero ahí cambia, miren. Habría que usar entonces en la cláusula resultante, que es esta, bueno, esta es la cláusula resultante, esta es la cláusula resultante.
Bueno, es que A sí ver, tampoco tiene lógica en español porque diría cuando cuando caiga nieve mañana, construiré. No, cuando caiga nieve mañana, construyo un muñeco de eso nieve. ya tiene. Pero en inglés, miren, es muy sencillo. Only you can use when for zero conditional, not for the others. Eso es una regla, ¿no? Eso ya tiene. No. Ajá. Okay, Miguel, very good. Okay, good. It says zero conditional tip. Use, mira, aquí está, mira. Use when instead of if to emphasize that the cause and effects always happen together. Claro, mira, dice. Utiliza when en lugar de if para enfatizar de que la causa y el efecto siempre ocurren. Okay. Fíjate, first conditional tip. Remember to use the present simple tense after if. ¿No? Real life application. Use conditionals in job interviews to showcase your critical thinking skill. ¿Qué es eso, Miriam? Showcase. Showcase. Hechos, ¿no? Pone mira, en OneNote. Showcase para mostrar, exhibir. Showcase. Mostrar, exhibir. Ok. Okay, very good. Man. Okay. Wrap up. Okay, en resumen. Sigue condicional for facts that are always true. Fear conditional for possible or probable situations. Practice make perfect. Try using conditionals in everyday conversation to get the hang of them. Okay. Aquí miren que será hang, miren. Todo junto. To get the hang of them. ¿Qué será eso? Miren? To get the hang of them. ¿Qué será? Try using conditionals in everyday conversation. To get the hang of them. ¿Qué será todo eso, miren? To get the hang of them. Es que me suena como tratas de usar condicionales cuando Todo junto, miren. To get the hang of them. Si quieres poner en OneNote. Ese es un idioma, fíjate. Todo eso es un idioma. To ay de get las the hang of them. Okay. dos dije lo pongo en Very good. idioma. Oye, pero ¿qué no las dos? To get To get the hang of them. To get the hang of them. Las dos. no ni ese. Ajá. Para tener el dominio de ellos. Fíjate, para tener el dominio de ellos. To get the hang of them. Para Sí. tener el dominio de ellos. Ah, ok. Very good. Okay, so let's see. O sea que yo podría usar ese idioma como decir I to get no I am to get the hang of them. I get the hang of them. I Exacto. get Yo the tengo el hang of dominio de ellos. Exacto. Exacto. them. I get the hang of them. Very good, yes. It's correct. Exactly, miren, very good. Mira, aquí te puse las referencias. Ok. Y vamos a practicar, miren, ok. Lo que dice. Cero condicional, ok. ¿Sí puedes ver la pantalla? Ya. Yes, ok. So, miren, aquí dice zero conditional exercise, ok. Ok. Okay. This zero conditional exercise tests your ability to use the zero conditional in English, also called the present real conditional. The zero conditional is for possibilities in the present, often rules, okay? Por ejemplo, zero conditional exercise. Question: if you eat fast food, Gain weight. you gain weight. Exactly. Very good. Exactly. If you study hard, You get good grades. exactly, you get good grades. Okay. Okay.
When she works early, She wakes up early. very good. She wakes up early. Very good. Very good. I always wear a jacket. When it it is cold. Fíjate, aquí está. Otra vez. When, mira, aquí está. Okay. I always wear a jacket when it is cold. Very good. Mira, he never buys lunch. If he doesn't have cash. Very good. If he doesn't have cash. Good. When you heat water. It boils. Exactamente. Mira, aquí está. Nuevamente, when you heat water, it boils. Okay. Okay, look at the next. Those ice melt. If it is in the sun. Very good. If it is in the sun. ¿Qué será melt? Mira, how do you say melt in Spanish? Mira, melt. Melt. Ay, eso lo ocupan Melt. mucho. What is melt? Mira, how do you say melt in Spanish? Mira, melt. No, I don't remember. Está bien. On one note. Melt, mira. Melt, derretir. Melt. Okay. Derretir. Es un verbo regular. Okay. Very good. Good. What do you do If the teacher is late. exactly if it is late? Good. Does the computer work? If you use batteries. Very good. Very good. Okay. If the door is open. You can come in. Very good. You can come in. Okay. Okay. Let's see. Finish quiz. Exactly, Emilia. Okay. Your score is 100%. Okay. Very good. Okay. Okay, man. So let's practice. Okay. First conditional. Okay. Okay, mira, here, okay. So it says, if you some eggs, I some coffee. If you cook some eggs, I will make coffee. Very good. I will make very good coffee. Very good. Well, number 2, my brother. My brother will wash if has Enough time. Very good. Very good. Well, number 3, James. James will borrow Very some good. books if he goes to the library. Library. Very good. If I need more money, I will find fine. Very good. a bank machine. Very good. Sarah. We'll watch a movie tonight if we feel bored. I don't know. Sarah will No. see, no? Sarah will see a doctor if she still feels sick tomorrow. Very good. Good. We will watch a movie okay. tonight if we feel bored. If we feel bored, very good. If our class Finishes early, I will go home and study. and study, good. If Thomas and Michael Need my help later, I will help you. Very good. Need, I will help them. Very good. Women, the children. The children will wear brown clothes tomorrow if it is cold. Very good. Okay, man. When it says if we are hungry later, we will order some pizzas. Very good. Women, if my boss. If my boss will fires me, okay. I will look for a new job with another company. Excellent, very good. Women, number 12. I will ask my teacher some questions.
if I don't understand the lesson. Very good. Don't worry. If you, Fall out of the tree, I will catch you. very good. Good, very good. Let's clean our apartment. If you sweep the floor, I will wash the dishes. Very good. If the weather nice tomorrow, Is we will go to the beach. very good. Good, very good. If our teacher, Gives us another test on Monday, I will not be happy. very good. We, We will go to the bed right away if we get home late tonight. very good. I, I will have a headache if I listen more of that loud music. loud music. Very good. Excellent, Miriam. Perfect. So all of them are correct, Miriam. Very good. Okay, Miriam. Here, Miriam. So far, any question, Miriam, with zero conditional or field conditional? No. No. Ok, fíjate. Esa te la voy a compartir en WhatsApp para que también lo tengas. Very good. Espera. Very good. Ahora Ahí los también. podemos ver con un less y as long as. ¿Lo podemos ver Se con me qué, Miriam? con un less y as long as. Ah, ok, espera. Porque eso es lo que se me dificulta también. Ah, ok. Very good. Very good. Unless y As long as. as long as. Very good. Fíjate, ahí te lo voy a poner, espera. Ok. Ok, ahí va. Very good. Ok. Good. Esto lo voy a poner en un documento. Espera. Entonces lo voy a poner hasta abajo de lo que estamos escribiendo del TOEFL. Para que no se junte con el pizarrón. Mira, un momento. Very good. Ok. So here, mira, here we have a unless and as long as, okay? They are conjunctions, okay, used to introduce conditions in sentences. They play a crucial role in expressing dependencies or determining the outcome of an action or event. Here's an explanation of each conjunction and its uses. Okay, maybe please read field for unless. Unless is used to express a condition that must be met for a specific outcome to occur. Occur. It implies that if the condition is not Fulfilled. fulfilled, the state outcome will take place. Okay. The structure is typically unless plus condition, Comma, outcome. Outcome. Okay. Here's an example. Unless it stops raining, we won't go for a walk. Okay. This means that if it continues to rain, Good. we will not go for a walk. Here, remember, unless, a menos que deje de llover, no iré de paseo, o no iré a caminar. ¿Qué quiere decir? Que tiene que dejar de llover para que yo salga a caminar. Como aquí, this means that if it continues to rain, we will not go for a walk. In this example, the condition is it stops raining, and the outcome
is we won't go for a walk. The outcome is dependent on the condition being met. El resultado depende de que la condición sea realizada. En este caso, ¿cuál es la condición? Que deje de llover. If it, unless it stops raining. Okay. Okay, mira, what could be written for as long as, please? Okay, as long as is used to express a condition that must be continuously met for a certain outcome to remain true. It implies that if the condition is not well, Fulfilled. full, the outcome will no longer be valid. Valid. The structure is typically as long as plus condition, comma, outcome. Here is Okay. an example. You can play outside as long as you finish your homework. Good. This means that the permission to play outside remains valid only if you finish your homework. Aquí dice, you can play outside as long as you finish your homework. Puedes jugar afuera mientras que termines tu tarea. Ok. Eso significa que el permiso para jugar afuera permanece válido solo si tú terminas tu tarea. Okay. Remember this, in this example, In this example, the condition is you finish your homework and the outcome is you can play outside. The outcome is contingent, contingent upon the condition being continuously fulfilled. que quiere decir el resultado está dependiente o depende de la condición que sea hecha, que sea realizada. Fíjate, both, unless and as long as, are useful in expressing conditions and providing clarity about the requirements for certain outcomes. They help to establish cause and effect relationships within sentences and ensure the reader or listener understand the specific condition under which an action or event will occur. Okay. Y aquí mira obviamente el tiempo pues obviamente presente, ¿ok? En ambos, en unless y en as long as. Recuerda, unless, a menos que, as long as, mientras que. ¿Ok? Y unless, si es negativa la oración, se tiene que quitar el negativo de la oración y nada más ocupar unless. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque ya Solo está se ahí. ocupan con first conditional, ¿no? ¿Perdón? Solo se ocupan con first conditional, ¿no? Exactly. Like here, ¿no? Very good. Fíjate, vamos a buscar un ejercicio de esto. Espera, vas a ver. Espera. Very good. Ok. Okay, so let's see. As long as. Vamos a ver qué estás. Vamos a ver si está aquí una actividad. Very good. Unless as long as. Pero. Okay, let's see. Here. Okay. Okay. This one, okay, says. English exercise unless as long as. Okay. For example, it says, I will do number one. It says, you can borrow my car. You promise not to drive too fast. Super easy. You can borrow my car as long as you promise not to drive so fast. Es decir, puedes tomar prestado mi carro, okay, mientras que prometas que no No manejarás, que no rápido. manejes rápido, ¿no? Very good. Well, the next, I'm playing tennis tomorrow. I am playing tennis tomorrow. Unless it's Unless it rains, exactamente. Voy a jugar tenis mañana, excepto si llueve, ¿ok? Excepto que llueva. what is providing? Providing, dado que, Ay, pero este no lo vamos a poner aquí, miren. Dado que, si es poner por ahí en OneNote, providing, dado que.
Ok, no me terminan. Sorry. Give a moment. Yes. 3. I am no. 4. Yes. No me termino. I'm playing. I am playing tennis tomorrow unless it doesn't rain. Very good. Very good. Very good. Okay. Well, number 4. Mira. I don't mind if you come home late. Your come is quietly unless. Are you sure? Dice, No. no me molesta que llegues tarde a casa. As long as Mientras you que quiet. entres silenciosamente. Very good. I'm going now. I going now. You want me to stay Unless you want me to stay. Very good. Okay. I don't watch TV. I've got nothing else to do. I don't watch TV. I've got. Eso no es conditional. Dice, I don't watch TV. I've got nothing else to do. As long as. Dice, no observo la televisión. No, unless. Mientras que, ok, exacto. A menos que no tenga nada más que hacer. Very good. Bueno, mira, children are allowed to use the swimming pool. Children are allowed. Unless. Exactly. Very good. It says, they are with an adult. Children are not allowed to use the swimming pool. Unless. Very good. Very good. We can sit here in the corner. It says, you would rather sit over there by the window. We can sit as long as. Dice, nos podemos sentar aquí en la esquina, mientras que tú prefieras sentarte allá por la ventana. Very good. Yeah, no, as long yes, as. As long as, very good. You won't pass the exam. You won't. Unless you try Unless you try a bit harder. Exactly. Good, Miriam. All of them, very good, correct, okay? Okay, Miriam. So let's go back. Wait. Let's go back to the page, okay? Here, okay? Okay. Here, Miriam. Any question, Miriam, with unless and as long as? No. Any problem, no? Mira, eso lo puse, Miriam, donde está el ensayo. Entonces, ahí lo tienes, ¿ok? Si tú tienes acceso a esa página, okay, there you can find it, okay? Very good, Miriam. Okay. Okay, so let's see the next one, okay? Let's check, Miriam. Let's check. Dice, mira, used to and would. Te me lo voy a llevar, vamos a ver. Espera. Used to and would, ok. Vamos a llevar para acá. Unless y as long as no se puede ocupar con zero conditional, ¿no? Exacto, no. Exacto, no. No pueden ocupar de first conditional en adelante. Exacto. Very good. Very good, okay. Excellent. So here, let's review, okay? Let's review the use of would and used to for the past, okay? For example, what is would for the past? Would is a modal verb that is used to describe repeated actions or habits in the past. For example, when I was younger, I would always ride my bike to school. He will drink coffee every morning before work. Esa es la primera regla, miren. Usar would
con acciones que eran repetidas o principalmente hábitos en el pasado. Okay. Look at the next, okay. Examples of would for the past. For example, when we were children, we would spend hours on the swings and slides at the park. Well, Miguel, could you please read for music before? Before streaming service, people would listen to music on Vinyl. vinyl records and cassette tapes. Claro, esto miren, era un hábito, ¿ok? Porque no había más tecnología, ¿ok? Que se convirtió en un hábito. We listen to music on vinyl records and use cassette tapes, ¿ok? What mean for communication? In the past, In the past, people would call each other on landline phones and write letters to keep in touch. claro, porque no había más tecnología, más que esos teléfonos or write letters, ¿ok? Por eso se convirtió en un hábito, ¿ok? We'll call each other, ¿ok? And we'll write letters to keep in touch. Okay, mira, what is used to for the past, okay? Used to is a phrase used to describe past habitual or continuous actions that are no longer true in the present. Fíjate, esa es la condición. Used to habla de acciones, ¿sí?, repetidas en el pasado, pero que ahora ya no son más. Repeat me an example, please. She used to. She used to work at a bank, but now she is a teacher. I used to smoke, but I quit a year ago. I quit a year ago. I quit. Ok. Ella solía trabajar en un banco, pero ahora ella es una maestra. Yo solía fumar, okay, yo acostumbraba a fumar, okay, pero renuncié hace un año. Okay, look at this, Ok, y goal se ocupa para cosas que nada más se hacían en el pasado, ¿no? Google exactamente recuerda para hábitos del pasado, Ajá. para costumbres del pasado. Y O sea, used los to, dos es para los dos se usan sí, para lo mismo, ¿no? Para hablar cosas que se hacían en el pasado, pero ya no son más ahorita. Pero lo exacto, que tienen es que used to lo podemos ocupar con state verbs exacto. y will no, porque Y will significa no, otra cosa. exactamente. Ok. Very good, man. Very good, okay. Okay, look at these examples. I used to take family road trips in the summer, visiting national parks and other landmarks. Well, mira, for tech, before smartphones, Before smartphone, people used to write on flip phones and PDAs to stay connected and organized. I don't hear teacher. like TV shows. We used to watch sitcoms like Friends and Spill on TV. And now we stream shows online, okay? En sí, esos son algunos ejemplos, pero uso se puede usar para lo que quieras, para cualquier aspecto de la vida se puede utilizar. Aquí puse algunas muestras, pero no son las únicas, es para mucho, mucho más, ¿ok? Yeah. Okay. Here it says, comparison between would and used to for the past. Would describe habitual action in the past. Fíjate, hábitos en el pasado, ¿no? Used to describes a repeated action in the past. Es para escribir acciones repetidas en el pasado. Emphasize the repetition and frequency. ¿Sí? Emphasizes the contrast between past and present situations. Can be used in the present tense, okay, for polite request. Fíjate, aquí está lo que tú dices, mira, cuando lo combinamos con stative verbs, cambia, ya es para el presente, para peticiones formales. Used to cannot be used in the present tense. Ok. Por aquí puse un video, vas a ver. Vamos a ver un videito. Aquí está, mira, este. Pero te voy a poner para que lo escuches, espera. Un minuto. Ok, there. Nueva fórmula Rexona 72 horas. Sigue protegiéndote cuando otros te abandonan.
As an architect, I deal with PDF documents on a daily basis. I export my CAD files into a PDF format. En este video van a aprender a distinguir entre el uso de used to y would para hablar de hábitos o rutinas en pasado. Vamos a resolver algunos ejercicios que son comunes en los exámenes, por lo que ver el video les va a servir para mejorar sus calificaciones. Cuando llegan a esta lección, ya estudiaron que used to se usa para hablar de hábitos o rutinas que solíamos tener en el pasado, como los siguientes ejemplos. I used to play video games, solía jugar videojuegos. I used to listen to the radio, solía escuchar la radio. I used to have short hair, solía tener el pelo corto. Y de repente nos dicen que would también puede usarse de la misma forma y que podemos decir I would play video games, I would listen to the radio, oraciones que tendrían el mismo significado que las que tenemos con used to, pero nos dicen que no podemos cambiar used to por would en la última oración y decir I would have short hair. Veamos por qué. Para empezar, ya deben de estar familiarizados con algunas funciones de would, como ofrecer, would you like, o con el condicional tipo 2, I would do it if I were you. Además de estas dos funciones, would también se usa para hablar de cosas que solíamos o estábamos acostumbrados a hacer. ¿Cómo van a distinguir cuándo se está usando would con esta función y no con las dos anteriores? Porque regularmente va a haber un contexto en el que se haga referencia a situaciones en pasado. La particularidad del uso de would es que no se puede usar con los stative verbs. Con estos verbos no podemos usar would en esta específica función. Recordemos brevemente cuáles son estos verbos. Son verbos que se refieren a estados y no a acciones. Por lo tanto, no toman formas progresivas o continuas y tampoco se usan con would para hablar de hábitos en pasado. Son verbos también sobre emociones y sentimientos, como love, like, hate, want, amar, gustar, odiar, querer, que expresan opiniones o pensamientos, como know, believe, understand, saber, creer, entender. Y también los que se usan para posesión, own, have. Estos son solo algunos de los más comunes. Veámoslo de otra forma. Tenemos aquí esta oración. When I was a child, I used to play video games. Cuando era niño solía jugar videojuegos. También podemos decir, when I was a child, I would play video games. El verbo play no es static verb, no expresa un estado. Este verbo es lo que se conoce en inglés como un dynamic verb. Verbos que expresan movimiento, acción o procesos. Lo que estamos diciendo aquí es que esta acción se repitió varias veces durante un periodo de tiempo en el pasado. Esto les va a servir para identificar con más facilidad cuándo se puede usar would además de used to, cuando es una acción que se ha repetido en el periodo de tiempo señalado en el pasado. Contrastemos con un ejemplo diferente. When I was a child, I used to have short hair. Cuando era niño solía tener el pelo corto. Aquí estamos hablando de tener de posesión, por lo que have aquí es un steady verb. No podemos decir entonces I would have short hair. Lo que implica esta oración es que durante cierto periodo de tiempo tuvimos el pelo corto. No es una acción repetida como play. Hay que tener cuidado con algunos verbos como have, que pueden tener más de un significado. Cuando el verbo expresa posesión, cuando significa tener, es un steady verb y no podemos usar would. Pero have también se usa como los verbos comer y beber. Podemos decir I used to have cereal for breakfast. Solía comer cereal en el desayuno. Este verbo sí se refiere a acciones repetidas. Aquí sí podemos decir I would have cereal for breakfast. En inglés británico el verbo have también se usa como el verbo bañarse. Have a shower en vez de take a shower. I used to have cold showers. Solía bañarme con agua fría. Aquí también es una acción repetida, no es un steady verb, por lo que también podemos decir I would have cold showers. No se vayan con la finta de que en cuanto vean el verbo have, piensen que no se puede usar would. Hay que revisar estos detalles de contexto en las oraciones. Veamos un par de ejercicios que les pueden poner en un examen. Si la instrucción que les dan es que completen con used to o would, si no quieren batallar, escojan used to en todas y listo. Teniendo cuidado de oraciones negativas y preguntas, como en el caso de la 2 que es negativa. Ahí sería didn't used to. Pero regularmente no se las van a poner así de fácil. Sería más común que encontraran un ejercicio en el que la instrucción sea completa las oraciones, señalando con cuáles se puede usar used to o would, y con cuáles solo used to. Vamos a empezar con los verbos que no son steady verbs. Tenemos en la 2 wear, vestir, en la 3 jump, saltar, y en la 5 play, jugar. Son verbos que involucran acción y movimiento. Podemos usar ambas estructuras en estas oraciones. Cuidado que la 2 es negativa. En la 4 tenemos like, que es un steady verb. No se puede usar would, solo used to. Dejé para el final el verbo have, ya que tenemos que analizar el contexto. En la 1 se habla de tomar jugo en las mañanas. Es una acción que puede ser repetida, por lo que se pueden usar ambas estructuras, mientras que en la 6 el verbo hace referencia a tener bicicletas. No podemos usar would, solo used to. Y este es un ejercicio de 100.
Espero les sea útil el video. Denle un like si les gustó y suscríbanse al canal. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego. Exactly him. Bien, Ya no me ¿no? gustó. Hi No, there. it's How are basically you doing? a kind of an exercise that is very common, no? Those Yeah. activities are very, very, very common, okay? Bien, vamos a ver, vamos a ver. Aquí te puse también algunos Y ya no. ejercicios. Ok, Como que, sí. mira, some activities, okay, aquí, ya. Ahí va. Ay, Okay, so here we have used to versus would, okay? okay. Okay. Here me dice, look at this. Oh, no. Okay. Here me says, there are 10 questions in this quiz, okay? Read the grammar explanation below, answer the questions, okay? Which sentence is not correct? We will go to the zoo every summer. We will go swimming every Friday. My grandmother will have long, fair hair. My grandmother will have long fair hair. Very good. Exactly, meaning good. Which sentence is correct? I never used to like cabbage. I didn't used to like cabbage. I didn't used to like cabbage. I didn't used to like cabbage. Very good. Very good, meaning good. Which word words go in the space? My granddad us stories about his life as a policeman. My granddad used to tell us a story about his life as a policeman. Very good. Good, very good. My mom Would cut my would cut. hair in the kitchen. Very good. Would cut. Okay. Excellent. What does this sentence mean? I didn't used to smoke. Eh, I I didn't used to smoke. I smoke now, but I didn't in the past. No, cierto. I didn't used to smoke. No solía o no acostumbraba a fumar. I smoked in the past, but now I don't. No, mire. I smoke now, and I also smoke. No, this is the first. I smoke now, but I didn't in the past. Very good. Exactly, miren. Good. O sea que el used podríamos decir que también son para cosas que solía hacer antes, pero ahora no. Perfect. Okay. Yes. Excellent. Good. Okay. It says, which words cannot go in the space? Which words cannot go Fíjate, in cannot go in the space. We were used to. Very good. Exactly, miren. Good. Which sentence is correct? Sería no. Es que sí es I never, ¿no? No, I used to never like cheese, but I love it now. Casi, miren, casi. No es cierto, es I never used to like cheese. Exacto, es una derivación de frecuencia, como tipo toda derivación de frecuencia, it goes before the main verb, ¿no? Antes del verbo principal, ¿no? I never used to like cheese, but I love it now. Very good. Yeah. Which sentence is correct? Podría ser my brother and I often will fight. Often will fight. Are you sure, Miriam? Yes. My brother and I often will I fight. will fight. Okay, let's mark it, okay? Let's see. This one, okay, look at this, miren. Okay, my brother and I will often fight. ¿Por qué?
porque la cláusula importante es esta. Will often fight. ¿Sí? Okay. Es la cláusula importante. Por eso, ya lo sabemos. Los aviones de frecuencia van antes del verbo principal. En este caso, que es Mm, fight. ¿No? sí. Very good. Okay, good. Which sentence is correct, mira? Mm, is I would often play by myself when I was younger. Which one? The fears. The first, okay. Excellent, mira, good. Which sentence means I am familiar with, I am accustomed to working alone. I used to work alone. Fíjate bien, I am accustomed to working alone. Estoy acostumbrado a trabajar solo. Ah, Fíjate, aquí es el presente, ¿no? Ajá, yes. I am used to working alone. Very good. I am used to working alone. Very good. Excellent, Miriam. Very good. Very good. Excellent. Very good. Okay, so that was the review of used to and will. Ese también te lo voy a compartir on WhatsApp para que también tengas esa presentación. Very good. Okay. Okay, good. Okay. Let's continue with the other, which is be used to and get used to. That is super easy, okay? Be used to and get used to. For example. Very good. I mean, so here we have, it says be used to versus get used to in English, okay? What is the difference? Be used to when you are familiar with something or someone. For example, I am used to studying every day. Be used to es cuando ya estás familiarizado con algo o con alguien. Es be used to, estar acostumbrado a. Be used to, okay? Get used to when you are becoming familiar with something or someone. For example, I am getting used to my new study routine. Cuando te estás acostumbrando, okay, a algo o a alguien. Get used to, okay, es acostumbrarse. Okay. Be used to, estar acostumbrado. Get used to, acostumbrarse. Okay. Very good. When to use be used to? Please, experience. Oh, experience. When talking about experience that have become familiar over time. Okay. Situation. When discussing a situations that you're as used to. Okay. Adjectives. When using an adjective to describe a familiar state. Very good. Infinitive. After be used to, use the infinitive verb form. Very good. ¿Cuál es esta? Esta es el infinitivo, ok. Pero recuerda, es el verbo va con ing. Por ejemplo, I am used to working very hard. Sí, es eso She's used to studying. She's used to studying all day, ¿no? Ok, entonces no va en infinitivo, va en forma ING. Ajá, se refiere aquí a que la conexión es con el infinitivo, pero va con ING. Ok. Sí, eso es que eso la vez pasada me confundió. Dije, entonces, ¿cómo? No. Okay. When do you get used to? For example, a starting point. When talking about a starting point or an event, duration. When discussing how long it takes to adapt to something. Okay, active process. When discussing an active process of adapting to a new situation or thing. Tenemos algunos ejemplos. Examples of be used to. Please, activity. Activity. I am used to drinking coffee in the morning. Habit. I am used to reading every night. Good. Experience. I am used to cooking Chinese food. Very good. Remember, be used to, estar acostumbrado a. Very good. Here, examples of get used to.
Repeat again, please. Moving. Moving to the new city. It takes a few weeks to get used to a new city and its transportation system. System. Number 3, starting a new job. It takes a few months to get used to the new workload and college Colleagues. colleagues at a new job. Switching to a vegan life. It took me some time to get used to eating a plant-based diet and finding new recipes. Finding new recipes. Finding Finding new new recipes. recipes. Okay. Okay. And here I also wrote a video explanation. Wait a minute. Yeah. Very good. So it's there. Okay. ¿Podrá la fórmula de Rexona 72 horas vencer a otro antitranspirante en el reto de la playera gris? Veamos. Y esto se usa para. En todas vamos a ver la palabra used. La cuestión es que después de used los verbos pueden ir en ing o en infinitivo. Y ahí es donde está lo importante. Empezamos con el más sencillo, que es solía. Para decir yo solía nadar por las mañanas, solía en inglés es used to, y un verbo en infinitivo, nadar, swim. Solía nadar por las mañanas, I used to swim in the mornings. Solía beber café por la noche, I used to drink coffee at night. Si la hacemos en negativa, hay que quitar la D de use y decimos didn't. Yo no solía nadar por las mañanas. I didn't used to swim in the mornings. No solía beber café. I didn't used to drink coffee. Y por último, en pregunta, ¿solías nadar por las mañanas? Did you use to swim in the mornings? También le quitamos la D a use. ¿Solías beber café por la noche? Did you use to drink coffee at night? Por lo tanto, la expresión solía en inglés, una vez tienes la estructura, es fácil. Pero ahora, ¿qué pasa si delante de used ponemos el verbo to be? Am, is, are. O en pasado, was o were. Ahora ya no significa solía, significa estoy acostumbrado a. O en pasado, was o were, estaba acostumbrado a. Este to que hay detrás de used, ahora es una preposición, a. Estoy acostumbrado a nadar. Por lo tanto, detrás de preposiciones los verbos van en ing. Estoy acostumbrado a correr por la mañana. I am used to running in the morning. Y en pasado yo estaba acostumbrado a correr por la mañana. I was used to running in the morning. Hay que poner siempre el verbo en ing. Estoy acostumbrado a levantarme pronto. I'm used to getting up early. Estoy acostumbrado a comer 5 veces al día. I'm used to eating 5 times a day. En negativa, no estoy acostumbrado a comer 5 veces al día. I am not used to eating 5 times a day. Y en pregunta, ¿estás acostumbrado a comer 5 veces al día? Are you used to eating 5 times a day? Ellos están acostumbrados a entrenar todos los días. They are used to working out every day. Pero ahora, si en vez del verbo to be, que es yo estoy acostumbrado, ponemos get, cambia a me acostumbro. Ese me acostumbro, tú te acostumbras, él se acostumbra, nos acostumbramos, os acostumbráis. Estas palabras que se llaman pronombres reflexivos, eso sería la traducción del get en este caso. Así que cada vez que queramos decir ayer me acostumbré, ¿digo el me? Sí, porque hay que decir get. Voy a decir una en pasado, una en presente continuo y una en futuro. Y así vemos un ejemplo de cada. Quiero que os fijéis que en todas las frases que voy a hacer, voy a decir me. Ayer me acostumbré a montar en bici. Como digo me, hay que decir get. Y get en pasado es got. I got used to riding a bike yesterday.
Mañana me acostumbraré a montar en bici. I will get used to riding a bike. Tengo que acostumbrarme a montar en bici. I have to get used to riding a bike. Y en presente continuo que está pasando ahora mismo, me estoy acostumbrando a montar en bici. Y lo dices porque lo estás haciendo ahora mismo. Ya sabemos que el presente continuo es decir el verbo to be y luego un verbo en ing, que en este caso será el get. I am getting used to riding a bike. Me estoy acostumbrando a hablar en inglés. I am getting used speaking in English. Si en vez de a mí mismo lo digo a otra persona, ella se está acostumbrando a hablar en inglés. She is getting used to speaking in English. Ella se acostumbró a hablar en inglés el año pasado. She got used to speaking in English last year. Y a partir de ahí tenemos ya la estructura para saber cuándo decir ese get. Y antes de pasar al último punto, hacemos un resumen. Tenemos used to sin el verbo to be y sin get significa solía. Y el verbo de después va en infinitivo. Solía nadar, I used to swim. Pero si ponemos el verbo to be delante, luego de to hay que decir el verbo en ing, porque la estructura ya no es solía, es estoy acostumbrado a. Estoy acostumbrado a nadar, I am used to swimming. Y con el get me acostumbré a nadar también en ing. I got used to swimming. La cuestión es que cuando decimos el verbo to be y get, los verbos van en ing. Pero existe poner el verbo to be más used, más to y luego un verbo en infinitivo, sí. Pero la traducción en vez de yo estoy acostumbrado a, ahora es se usa para. Ese to en vez de a, ahora significará para. Es como esta herramienta se usa o es usada. This tool is used, es usada. Y ese para en inglés es to. Aquí ya no es una preposición. Como no es una preposición. Okay, there is ya es otra cuestión. Okay. Okay, so let's see. Okay, look at this. Let's see some practice. Okay. Wait a minute. Okay. Okay, there. Okay. Yeah, it says activity for be used to versus get used to. Okay. Okay. What I'm going to says used to, okay, instructions. Choose the correct answer. For example, I like it now, but I didn't used to. exactly, I didn't used to. Very good. I find it hard. Find it hard to the dark elements in winter. Yo encontré, I find it hard. Ese es encuentro difícil. Si quieres ponle para mí en bueno, I find it hard. Encuentro difícil. get used to the dark evenings. Casi, pero mira aquí. I find it hard. Después de hard, mira, hay que poner una preposición. To. I find it hard to get used to the dark. Ajá. Si quieres, copia esa estructura, mira. I find it hard to. I find it hard to. Es encuentro difícil. Okay, pero siempre va así. I find it hard to. I find it hard to. Okay. Pero bueno, mira. It took me a while to get used to on a continental keyboard. Typing. Typing. Very good. Okay. And number 4, I to being spoken to like that. I am not used to being spoken to like that. Very good. Very good. Very good. I play football on Saturdays when I was at school. I
I used to play football on Saturdays. Excellent, Miriam. Very good, very good. Before I started cycling, I go to work by bus. I used to go Very good, work by bus. very good. I haven't studied for ages, and I find it hard to get used to. Studying every day. Very good. Good, Miriam. I could don't used to the food. I could don't get Exactly. the food. Get used to the food. Very good. Okay. He never behaving like that. He never used to behave like Very that. good, Miriam. It's taking me a long time to speaking Norwegian. Used no. It's taken me a long time to get used to speaking Very good. Norwegian. Exactly, exactly, Miriam. Very good. Exactly, Miriam. 100%. Very good, Miriam. Okay, so let's do the other activity. Okay, very good. Okay, so let me make it bigger. Okay, okay. It says exercise instructions. Choose the best answer to fill the gap in each of the following. Okay. For example, it says, when I started to work here, okay, I needed a lot of help, but now I all the work on my own. But now, super easy. Now I am used to doing all the work on my own. Question number two, He several books a month, but he doesn't have time anymore. okay, He used to read several books a month, but very he good, doesn't have time anymore. very good. We were surprised to see her driving. She, when we first met her. We were surprised to see her driving. Mhm. She Y la segunda se pide 50 más, con 180. es que dice, nosotros estábamos sorprendidos cuando vimos que ella manejaba. Very good. Ella, cuando la conocimos por primera vez. Didn't didn't used to drive. Very good. Didn't use to drive. Good, Mina, good. Don't worry, it's a simple program to use. You it in no time, I'm sure. Don't worry, it's a simple program used to use. You will get used to Very it in good. no time, I'm sure. Very good. Very good. Mina. Bueno, number 5. When I had to commute to work. ¿Qué es mira, commute? ¿Qué es when I had to commute? Commute when I had to commute to work. I don't know. Mira, on one note, commute, viajar. Pero es diferente de travel. Commute implica viajar de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Ok. Como viaje diario, ¿no? Ajá, viaje diario, exactamente. Pero específicamente de casa al trabajo y del trabajo a casa, ok. O sea que yo también lo podría ocupar como I had Eso. to commute to school every day. Very good, very good. O yo casi, mira, pues mira, como tu papá, ¿no? Tu papá puede decir, my parents commute every day to work. My parents commute to work every day. My parents commute to work every day. Very good. So when I had to commute to work every day, I very early. Mm, when I had to commute anyway, to work every day, I
I used to get up very early. Very early. Very good. Very good. I'm afraid I never in this place. I simply don't like it and never will. Y nunca lo hará. Very good. I'll never sería get used to living in this place. Very good. Good, Miriam. Whenever we came to convert to Coventry, we always in the Central Hotel. We loved it. Whenever we came to Coventry, we always. Whenever es nunca, ¿no? I mean, whenever. En cada momento, si les pone mira en OneNote, o en cada ocasión, en cada momento, en cada ocasión. Ok. Ay. Whenever we came to Coventry, we always in the Central Hotel used to stay. Very good. We used to stay. We always used to stay. Very good, mira. When Peter Smith was the head of our office, everything well organized. Now it's total chaos here. When Peter Smith was Amigos, en la primera the es head de of 15 por 10. office, everything now it's total chaos here. Chaos. Total chaos here. Siento que sería used to be. Very good. Everything used to be. Good, mira. Mr. Lacey was shocked when he joined our busy company because he doing much work every day. Mr. Lassie was shocked when he joined our busy company because he Doing much work every day. wasn't used to doing. Exactly. Good, very good. At first, the employees didn't like the new open space office, but in the end, they eat. At first, two employees didn't like the new open space route. In the end, they No, empieza eso cuando yo le dije que se movía una pata está un poquito más. sería get used to it. Ya, no, y le metí para. In the past, miren, in the past, they got used to it. Sí. Porque todo en un siglo está en pasado, ¿no? Todo, all the, it's very good. Excellent, Mina. So let's see, check. Congratulations, Mina, 100%. Very good, Mina. Excellent. Good, Mina. Okay. So let's see. Déjame ver si está. Ya te la compartí, no. I'm going to share it, okay, Mina, with you, okay? This presentation, okay, with you. There, okay. Okay, so let's continue, okay, here, okay. Un litro pegativo con Okay, so here on the board, I wrote this, okay? It says complete the sentences with would or used to. Whether either form is possible, write them both. Where there is a word in brackets, put it in the correct position. For example, I used to have lots of free time before I started working here. In the long summer holidays, we used to or we would go out somewhere with a picnic every day. Okay. For example, when I was... Ay, esto está muy chiquito. Espera. ¿Deja? No tengo que recorrer. Eso. Aumentar. Espera, voy a
Toma uno de arriba. Espera, vas a ver. Espera. Espera. Ya lo tengo. ¿Ya? Very good. Okay, okay, okay. Good, good. Okay. When I was a newly trained teacher, I Puede ser used to very good. I used to work or or would work till late every night preparing lessons. Mira, what is mean a newly trained teacher? Newly trained teacher. Ok, entonces así está bien. I don't know. Newly Okay, trained. newly trained teacher. Okay, then mira, based on OneNote, newly trained teacher. Trained teacher. Ajá. Literal es un profesor recientemente entrenado. Pero se entiende, miren, que es un profesor novato. Un profesor novato, un profesor que apenas empieza, ¿no? Yeah. Okay. They Used to be happy together. okay. Podría no. Now, Es lo que when they tiene. came to London, they will never travel anywhere on the tube. Podría ser never used to or will never travel Excellent. Very good, very good, very good. Here, mira, fíjate, miren, ¿qué se miren on the tube? on the On tube. the tube. ¿Qué será, miren? ¿Qué es eso de on the tube? ¿Cuál? En el tubo. Exacto. Parece que dijeran en el tubo. Pero por contexto dice, cuando ellos vinieron a Londres, ellos nunca, ok, ellos nunca viajaron, ok, A ningún lado. a ningún lado en el tubo. Ese, miren, on the tube, ese, miren, es la, ¿cómo decirlo? Es una expresión muy británica, muy británica. El americano te diría así, mira. El inglés americano te diría así, mira. By subway. En el metro. Very good. Exactamente. By subway is American English. On the tube, British English. Okay. Good, Milan. When I had a car, I drive everywhere. But now I'm much fitter because I always walk or cycle. Used to No vive aquí, pero yo estoy cuidando de esa or casa. Entonces yo no tendría problema. Very good, very good. During my last year at university, I go to the library to start work at 9 o'clock every morning. used to or would. Very good. Good, Penny. Good. When we shared a flat together, we often stay up talking late in the night, into the night. La grava. ¿También ocupas toda la grava o? Sí, son como 7, 8 cursos. Y me perdí. Often, used to, Very good. and podría decir también would, often. Excellent. Ahí está. Very good. When Amy was a baby, people often come up to me and tell me how beautiful she was. Often used to, Very or good. often. Very good. Will often come. Very good. Ay, es que should. Sul, okay. He be very overweight, but he's much Yes. slimmer now. Very good, Minek, very good. When I was at school, I never do my weekend homework until Sunday evening. Never used to, or I would, no, sí, would, never. Exactly, good, Minek, good. I work in the same department as your sister. Used to, or would. Very good, very good. When I was a teenager, I often spent the whole evening just listening to music. Often used to, or
would often. Very good. Aquí mira, ¿no? Ay, otra vez. Would often, okay. Very good. My- She How have do a you lot say? of Yeah. sorry. How do you say dyslexia? Very similar. You can say I have dyslexia. I have dyslexia. My I have dyslexia. I'm my sorry. dyslexia. My dyslexia. Mira, do you really have dyslexia? Yeah. Yes. Okay, okay. Very good. Yeah, and sometimes, or I have stress. Uh, Sometimes when I am stressed, sometimes when when I am sometimes stressed. I have stress. Mhm. Yeah, in the words, the inter, 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 how do you say intercambiar? Se me fue. Interchange. The, the letters. For example, For example, uh, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Que fue graciosa. Ah, Bueno, Era, ok. no me acuerdo. For example, a mapache, mapache. mapache, pues escribirlo machepa. Ya te esperamos el lunes por aquí. Okay, bien, okay. Y a Well, veces me trabo cuando la palabra es como muy larga y tienen como muchos sonidos, me trabo y ya no sé cómo decirla. but mira, you can fix that by doing exercises, no? Well, obviously, I am not an expert because I am not a psychologist, but I believe that by doing exercises, by practicing those words, for sure you will overcome that. Sí, pero aún así no me sigue. De hecho, yo siempre si escribo tengo que leer 3 veces el texto porque luego pongo cosas que no van. Oh my God, really? 3 times? No, Yeah, mira, no for TOEFL, huh? For TOEFL no. is just one time and obviously paying attention, but it has to be fast, okay? ¿Por qué cree que es mi kriptonita el escribir? Porque luego escribo cosas que no van. O me equivoco de letras. I mean, and does that happen also in Spanish? I mean, when is it more frequent to happen? In Spanish or in English? Ay, in two. But In the both, in Spanish both, in both. is usually my idiom, my My language. language, My language is more my dyslexia. and mira, do you notice, or maybe you don't notice until I don't know days later? Um, mm, I'm it's not much right now. Very good. Okay. Yeah. Well, maybe you need to pay attention to your writing, okay? Double check your writing. Yes. No? Very good, girl, okay. Anyway, she had a lot of boyfriends when she was younger. She Exactly. used Very good. He go for a run every day. used to or would. Ah, Exactly. Exactly. Excellent, Miriam, excellent. Very good, Miriam. Excellent. Okay. So let's see what do we have here. Okay. Okay, this is from the book, but uh I mean that is just too long, okay? Okay. Excellent, Miriam. So I think it's time to ask. So do you have any questions with zero and field conditional, with used to and would, with be used to and guess used to, or with this one, Miriam, with unless or as long as? no, eso sí ya lo entendí. Fíjate, mira, este documento sí lo tienes. Sí, Sí, ok, very good. Okay. mira este donde estamos escribiendo los de... Exacto, mira, aquí está, mira. Paragraph 1, paragraph 2, exactly.
the essay, no? That we were writing the essay. Uh-huh. Very good, Miriam. Okay. Okay, and here you have. Okay, Miriam. So, if you don't have any more questions, Miriam, so let's finish for today. Okay. Tomorrow, Yeah. I'm going to send you, Miriam, more activities on WhatsApp. Okay. To Okay. practice more. And when is your exam? If tomorrow. Tomorrow. Okay. Tomorrow morning, right? Yeah, in What 10 time? At 10 o'clock? Yeah. Don't worry. I will send activities very early, okay? Maybe 7 o'clock, okay? 7 o'clock. Okay. Very good, Miriam. So in my opinion, Miriam, you are ready for the exam, okay? I Remember, don't. trust in yourself, Miriam, because you have studied for the exam, okay? If you have any questions, you can ask me, okay? So don't worry for that, okay? Okay. Anyway, you have the presentations. I already shared the presentation with you. Okay, so you have it there, okay? Yeah. Okay, Miriam. So let's start for today, Miriam. Thank you very much, Miriam, okay? Thank you, teachers. Thank you, Miriam. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. You have a Thank nice you. good night. You too. Bye-bye. Night. Thank you.